die Kolti Merslift Schnitt Deutsch, die Noch immer geteilt statt wie ein Scarfsmesser, obwohl die Berliner Mauer vor Nürnberg anderthalb Jahren gefallen war, spürt man überall noch die Narbunder Jahrzehnte langen Talong, in einem Bürgergebiet in Charlottenburg an White Forstendums, SAS and Ermittler Mark Callahan vom Bundeskriminalamt über Innenburg von Aktengebiet, Saintas Coffee war Lingist Kultjuden Render die Dokumente aber verschwanden, Personen, OS, der Zeitkurs noch der Wiedervereinigung studiert, die fluorescierenden Dekonlampen warfen, Einheits, Weises Licht auf die Soloson, Fotografien, unterbericht. Die seinen, schreitisch, bedeckten, vermisst, die Arbeiter die in den Während der Wiedervereinigung spurlos, verschwunden waren, Westdeutsch Gestslut, die bei dubiosen, Immobiliengeschäft im Osten abgetaucht waren, under mehr, wieder derselt, neben der Insight, via Jahren, nicht loslie, Nathan Rains. Sein Partner, Nathan war im Herbst 1987 spurlos verschwunden, rend in einem Ring von Dokumenten Fulschen auf, der Spur war. Das war Noche vor dem Fall der Mauer in einer Zeit als OSD und Westdeutsch den Eis Vorhang getrennt, whereon under Berlin der Brennpunkt des Kalten Krieges war. Das Telefon klingelte schrill in der Stille des Späten Abendsenderes mag aus seinen Dusten Gedanken. Callahan meldete sich ohne von den Papillon aufzublicken. Herr Callahan, hier ist Hauptkommissar Martinez von der Berliner Polizei, Obschnitt 36 in Kreuzberg. Wir haben hier etwas gefunden, was Sie dringend interessieren könnte. Die Stimmklang eingespannt, fast aufgeregt. Ein Obdachloser hat heute Morgen in einem verlassenen Kellerraum in der Oranienstraße etwas sehr Merkwürdiges entdeckt. Mark legt seinen Stift beiseite und spürt, wie sich sein Nackenhaar aufstellten. Noch via Jahre im Fahndungsdienst hat galant auf sein Borchful suchen, was Geno Herr Hauptkommissar, einen Professional ein Romwaller Geffelster Paz, Gewitserkenden, Bisa ein komplett Dokumenten vor Schutzquar UND. Martinez matcht ein Bedeutungsvoll Pause, einen BKA-Ausweis auf den Namen Nathan Rains, unser Computer sagt, ist seit 1987 ALS, vermisst Jamalda, war das nicht ihr Partner. Die Welt schien, für ihnen, Moment still zusten, Nathan wie, ja ohne Spur, ohne einen einzigen Hinweis, die offiziell, AKT, war, links die, Süden, Angelisten, flungelegt wurden, aber Mark hat niemals aufgehört, Süße, wo Geno in Kreuzberg. Mark griff bereits, noch seine Jack an die Sinne Dienstausweis, Oranienstraße 47, im Keller ins alten Mietshauses aus der Grundestadt. Das Gebgut gehört einem gewissen Clint Haraway, einem amerikanischen Investor, der sich seit dem Mauerfall auf Immobilien in Ostberlin spezialisiert hat, kauft verliehen Gebgut auf under Sanyatsi. Mark kennt den Namen. Haraway war einer von vielen westlichen Investmen, die noch dem Fall der Mauer wie Goldgräber nach Berlin gekommen waren. Sie kaufen für Spotpreis für verliehen Gebgut in den Slitchen Bezirken auf und verwandelten sie in profitable Immobilien. Haraway galt als besonders erfolgreich und respektiert mit besten Verbindungen sowohl zu westdeutschen Banken als auch zu den neuen Behörden immersen. Ich bin in 20 Minuten die lassen Sie niemanden den Raum betreten bis ich dort bin. Under Herr Martinez sagen Sie niemandem. Och nicht, Ihren eigenen Leuten, warum das BKA kommt nur das sichem in wichtigen Fall handelt, verstanden, Herr Callahan. Mark legt auf und starrt für einen Moment auf das Telefon. Noch wir, Jahre einzeichen von Nathan. Lebend oder tot, word is hut no hut Horace finden 22 o'clock or fahrt Deutsch das Nacklich, Berlin die fahrt Deutsch das Nacklich, Berlin Fort Mark Deutsch, Stragen, die Noch immer wie ein lebendiges Geschäftsbuch die dramatischen Wanderungen der letzten Jahre. Vor von Charlottenburg aber den Kurfürstendem Richtung Osten vorbei an hello leuchteten Geschäften und Restaurants, in denen sich den Westberliner vermischten, als Heit, ist die Mauer nie gegeben. Weiter als sich Kreuzberg anhört, desto deutlicher wurden die Kontrast,
Verfalin MIT Zibroschannen, Fenstorn, Standen, Nebenfrisch, Sanyatin, Gebuden, Mitcheglenzenden, Oberall Sarman Diazikende, Wandels under Offbricks, Aberorch Diespern, von Verniklis, Ungenwerfel, Sangedanken, Wanderton, Zurichzu, Nathan under Aaron Letzen, Geminsamin, Forlim Herbst, 1987, Seehatten, Einsperrwerfort, Divon, München Ober Frankfurt bis nach Berlin fort. Einen Ring von Dokumentenforschung, die hauptsächlich für Ekmelige Nazis arbeiteten, die ihr Identitäten undern wollten. Nathan Wardaven, Obersüd gewesen, dass die Operation von Berlin ausgestört wurde möglicherweise sogar MIT-Verbindungen zu Geheimdiensten beider Seiten ESD zu professionell, hat Nathan damals gesagt, wenn sie die falschen Pass untersagten dies Qualit erreicht man nicht in irgendeiner Hinterhofwurst, die stecken Profis dahinter, Menschen mit Zugang zu echten Blanko-Dokumenten und staatlichen Das war Nathans letzteren gewesen bevor zu einem angeblichen Informanten-Treffen aufgebrochen war und nie zurückgekehrt war. Markburg in der Iranian-Straße Kreuzberg war schon immer ein besonderer Bezirk gewesen, alternativ, rebellisch, ein Schmelztiegel verschieden, türkisch im Bestanden neben linken Neppen, Konsularetlias, neben Besetzen, Husen, seit der Wiedervereinigung war der Bezirk noch bunter Juden. Als Ostberliner, Herzogin, Angelocht von den Günstigen, Mieten, der Liber Atmosphäre das Michos MIT de Noma 47 war ein typischer Altbau aus der Jahrhundertwende, dessen Sandsteinfarben, Fassade von Jahren, der vernachlässigen gesegnet war. Rospüren zogen sich von den Fenstern Nordschanten und de Maria Schaban waren, MIT Breton zu genögelt, Polizeifer standen davor. Ihr Blaulichter warfen gespenstisch Schatten und die gegenüberliegenden Hauswand. Hauptkommissar Martinez, ein Mann mittleren Alters mit Grammler in Haar unter den wirksamen Augen eines Polizisten Derschan Ailes, Geistesten hat Mark Entigen, war ein Berliner Original. Hat die geteilt, statt in all, Facetten, let underwar, einer der wenigen, Westberliner, Polizisten, die nach der Wiedervereinigung gern, MIT, Slitchen, Kollegen, Zusam Manabitten, Herr Callahan, Danke, dass Sie so schnell gekommen sind, der Fund ist, nun, ja, beunruhigend, war ein Untertrieben Martinez fort in zum Hauseingang, dessen schwer Holster gulsam aufgebrochen worden war hat den Rom in, ein amerikanischer Abdachlasser namens Jerome Miles, lebt seit etwa 2 Jahren auf der Straße. Nachdem seinen Job einer Baufirma verloren hat. Harmloser Tipp trinkt Gesor, macht keine Problem. Sucht nur einen warmen Platz zum Schlafen, alsr auf diesen Kellerstieg. Sie betreten das Gebäude, durch irgendeinen schmalen Hausflur der noch feuchtiget, under alten Steinenrock. Der Putz blättert von den Wänden, under die ursprünglich einmal elegante Stuckdeck war von Wasserflächen. Und das Gebäude steht leer, Martinez, wenn sie die schmal, Treppe zum Keller hinabstiegen Heraway hat vor einem Jahr gekauft plant Anblick ein komplett Sanierung. Aber die Nachbarn berichten von nächtlichen Aktivitäten der Kellergang war schwach belügt hat, ein einzeln Globenwurf, schwach Schatten, und die Füten Zigelwind. Martinez fuhrt in so einer, Stolte, am End, des Gangs, wo der ein uniformier Torwatch stand, da drin, sag Martinez under fini die Tor, Mark betrat den Raum under Fiflis, durch die Jane. War keine primitive Fälscherwerkst, sondern ein hochprofessionelles Labor, Professional Cameras, MIT, Spezialbeleuchtung, Laminier Maria, Computer der neuesten Generation, Haarstofflesand, Drucker und Scanner Ailes, was man brocht. Perfekt Dokumente Justellen. And den Wunden hingen Muster von Payson, OS Verschieden Ländern, TOY Snochen Bebieten, Deutsch Reisboss, Amerikanisch Verstehen, Französische, Personalausweis, sogar diplomatisch, Pass Verschiedener Länder die Qualit war, erstklassig, dies Papier wurden, jeder Kontroll standhalten, under day auf einem, Arbeit. Mitten im Rom lag Nathans BKA-Ausweis neben einem halbfertigen, falschen bundesdeutschen Reichsbischof Namen, aber MIT dem Foto einstweilig, anderen Manns
Mein Gott Melty-Mark onderhalb vorsichtig den Ausweis auf. Das Vertraut Gessex seines Partners blickten von dem Viewer Jahralten Foto, and das ist dies definitiv Nathans. Studiert den Gefälschten, Pass Genoa, der Namletät, Karl Müller, geboren in Dresden, Beruf, Mechaniker. Das Foto siegte einen Mann die Fonsig, MIT, grauen Haaren, der Hollandwangem Gesicht, Gemander, außer Ausheit, schwer sieht. Der Abdaklos, der das Gefänden hat, heißt Jerome Miles, Urquit Martinez, Amerikaner, Emiliger, Bauarbeiter, liebt, seit 2 Jahren auf, der Strage, ist Virginstikt, aber cooperativ, sogt, och Stimmen, aus den, Oberon, gehart, obwohl das, Gebgudenblick, vollständig, Leersteth, wo ist, jetzt, auf der Watch in Cruise, ist clean, keen, Alkohol im Blut. Consichen Ales Iranon, zuverlässiger Zug, Mark studiert, die anderen Dokumente in dem, Rome neben den Pacen van der Lissen mitnehmen, Adressen under, die Summenwaren, beträchtlich zwischen, 50.000 under 200.000 D-Mark pro neuer Identität. Haben Sie schon Kontakt mit Clint Haraway aufgenommen, wo haben es versagt, aber erst nicht erreichbar. Sein Sekretärin sagt, sei auf einer Geschwesters Noche München, kommt Anblick, erst morgen Zürich. Mark fotografiert methodisch jeden Winkel, de Roms mit seine Dienstkamera, die Organisation war beeindruckend, verschiedene Arbeitsstation, für verschiedene Phasen der Dokumentenforschung. Ein Archiv mit blanker Dokumenten verschiedener Länder, sogar ein kleiner Safe, der allerdings leer war. Martinez, ich brauch, dass Sie mir, Ihnen gefallen lassen Sie diskret, das Gesamt, Gebgut, durchsuchen, aber an Aufleg, falls hier, tatsächlich noch, gemond versteckt, ist dürfen, wherein nicht wohnen, verstanden, was glauben Sie was, hier wo sich geht. Mark betrachtet, noch einmal den halfertigen Pass mit Nathans Name. Ich glaub mein Partner ist vor wir Jahren Zuna und was Großes herankommen und ich glaub kennt noch im Leben sein. 2330 or Polizeiwatch Kreuzberg. Polizeiwatch in Kreuzberg war ein funktionaler Bettenbau aus den 70 der Genoso wenig Charme ausstrahlt wie die meisten anderen öffentlichen Gebgut Gene seit, aber die Atmosphäre im Inneren war lebendig, undergesch, kijig, orchum die spät, Stund herrscht, Regis Treiben Jerome, Miles sah in einem Verherum im ersten Stock, Seinhorn zitterten leicht, Render Eintas, High on Coffee, war an Hagerer Mann die Funfesk. Dessen Wetterguguts, Gesicht, die Spurneins harten, Lebensoff, der Strage trug, sein graus Haar war angepflegt, aber sein Augen, wherein klar und aufmerksam, Mr. Miles, begann Mark auf Englisch nach, sich gesetzt hat, ich bin Sondermittler, Callahan vom Bundes, der Ausweis, den Sie, gefänden, haben gehört, meinem Partner, der seit wir, Jahren, vermisst wird, Jede Information, die Sie, haben kennt lieben, retten, Jerome nickt, nervös, underrebesich, omedreb sich über, das, unresieti kin, Agent Callahan, ich wie das aussehen muss, ein Obderklasse deren fremd, Gebgut einbricht, aber ich schweier, innen, ich wollt nur, einen warmen Platz, zum Schlafen finden, ist verdammt kultrogen, mir ist Situation egal, Mr. Miles, Ursland Sie mir, einfach was Sie gesehen undergehört haben, Jerome Holt, tief Luft, ich beobacht, das Gebgut schon seit Wochen, Physiostat leer, aber ich habe merkwürdig, Dinge bemerkt, noch, gehen manchmal Lichter an besonders in den Oberon, ich habe Autos gesehen, die spät abend kommen, und vor morgen wieder, verschwinden, was für Autos, meist dunkel Limousinen, Deutsch Fabrikat, Mercedes, BMW, manchmal ein Audi, Teuerwagen, die Lut, die aussteigen, nicht aus wie Bauarbeiter oder Handwerker. Mark matcht sich Notizen kennen, CDs Personen beschreiben, das war schwierig im Dunkeln, aber Jerome konzentriert sich, ich habe dreimal, in Mann im teuren Anzug gesehen, etwa 5 Jahre alt, Grommeli,
Sprach perfekt Deutsch aber mit einem Akzent, amerikanisch word ich sagen, die, eine Frau, Liter, sehr streng, ausstehend, österreichischer Akzent, definitiv, das passt, zu Clint Haraway, aber woher, war die Frau, Mr. Miles, Hut no hat, kennen Sie, mir Geno Urslan, was passat ist, Jerome setzt die Kaffeetasse ab, ich bin gegen zwei, or morgens zu dem Gibgud, gegen John die, ein Gangster, or nicht, richtig verschlossen, also bin ich reingegen, ich wollt nur in den Keller, dacht da word, mich niemandstren haben, sie jemanden gesehen oder gehört, am Anfang war alles ruhig, aber als ich im Keller war, unter diesen Raum entdeckt, hört ich Schritt, unter Stimmen von oben, mindestens, zwei Personen möglicherweise drei, konnten sie verstehen, was gesagt wird. Jerome nicht langsam, einiges sie sprachen Deutsch und Englisch gemischt. Gemmen sprach über neue Identitäten, und Kundschaft, aus dem Jussen, und Jerome sagert, und sah mag direkt in die Augen. Ich hört den Namen Nathan Murmels, fallen sie sprachen, davon, dass fast fertig, sei under dass sie, in morgen aber führen mussten, Mark spürt, wie sich, sein Magen verkrampft, Nathan ist noch am Leben, das habe ich euch gedeckt. Sie sprachen von im als war nun ja ein Problem das gelöst werden muss, aber definitiv nicht wie von jemandem, der tot ist. Detective Sullivan, Marks deutscher College-Wurm BKA, trat in den Raum. Hans Sullivan war ein bulliger Mann und versig, MIT, der Geduld 1, erfahrenen, Armatillas, an die ausgeprägten Schimpfer Details. Mark, wir haben die anderen Mieter Gebgut, beproft Aphasil Stetties komplett leer, aber Maria Nachbarn berichten von Regelmagen, Nachtig, Autos, die kommen, untergehen, Licht in den Fenstern, manchmal sogar Musik, Mark wandte sich wieder, and Jerome, haben sie Hut, not noch and Personen, Giesehan, keinen, CC beschrieben, Jerome Rebbe sich, nachdenklich das Kind, OSS das, Haus verlassen Walt, sah ich, durch, ein Fenster im, Ajeskos, Zui Manner, Junge, kräftig, gebaut, sauen aus, wie Kluter, under, Azigert, wieder, was ist. Ich hört, ein Gurgisch, aus dem ersten Stock, klang wie gemmend, der sich gegen Fesseln strebte, Metal gegen Metal, und die ein Schwatsch, Stimmdei am Hilf rief, Mark und die Sullivan, tauschen ihnen Blick, auf Deutsch oder Englisch. Definitiv amerikanischer Akzent Sullivan bietet sich vor. Mr. Miles, Renzi bereit, uns bei einer Operation zu helfen, AOS Zuge, mein ich, Sie kennen das Gebgut, Jets und die Sie kennten anzeigen, wo Jenna Sie was gehört haben, Jerome nickt, ohne zu sagen, wenn es hilft, Ihren Partner zu finden bin ich dabei, Nathan Sogden, Sie, klingt wie ein anständiger Kerl, Mitternacht Clint Haraways Büro in Charlottenburg when Mark under Sullivan, Jerome Verneman, sah Clint Haraway in seinem luxuriösen Büro in Charlottenburger West End underfort an hektisches Telefonges. Das Büro war ein Abbild seines Erfolgs Mahoganyfarben mit teuer Kunstwerk an den Wänden ungroß Fenster, MIT Blick auf, die Stadt Autobahn sein sonst so Michaelis Ugeris worked Englisband der normalerweise perfekt gestaltet grau, Anso war Zekneta die Kroat Jellicut under Schweipelen standen auf seiner hohen Stirn. Ja, ich verstehe die Situation, willkommen sagte auf Englisch ins Telefon. Seinstim ein Kontrolleur Zisien die Police war, im Keller, der Oranienstrage sie haben die Werkstatt, gefunden, ja ich weiß, was das bedeutet. Hört aufmerksam zu dan nein, wir keinen reins noch, nicht eliminaren, ist zu wertvoll, als Versicherung. Iodum weighs also viel, über unsere europäischen Operationen, wenn wir in Jets, 10 under das, BKA findet heraus das, bis Samschluss gelegt hat, hört Schritt im Flur seines Bürgergebuds unterbindet schnell das Gespräch, sein Sekretärin war links Nordhaus gegangen, aber erwartet Nordgem und Mrs. Volkov trat ein, ohne ans Oklefin, sie war ein strange Frau am die sexig, MIT, eisgrauen Haaren, die zu einem strengen Noten zusammengebunden waren, und
Colton blowen ogen die Niest veriten, ihr dunkel grauer Mantel under die praktischen Schuligen CV ein Verwaltungs Beamtin, Osder Alten DDR, Ocean, die Police war in dero Emschreich berisch die Siona, MIT einem Russischen Accent, der ihr her Confed Veriat, sie haben die Werkstatt Jeffenden, aber bisher den Keller. Die Oberon, Stockworkschen an sicker Zusein, Clint flucht Liesoff, English, wie viel Wison, C. Geneg, am Gefgolich, zu werden, C. Haben Reins Alten, Ausweis Gefenden, ander den, halberfertigen, Pass, ist nur, einfrage, der Zeit, bis, die Verbindung zu Ihnen Sie und Mrs. Volkov war Herawaves Wichtigst, Meite Bitterin in der Operation, eine Himmelig KGB-Agentin, die Norch Demfo, der Sowjetunion, ihr Dienstenden, meist betenden, verkauft hat. Sie werfete aber ein Netzwerk von Kontakten in ganz Osteuropa und war ein Expertin in allen Aspekten der Idee. Aber Reins ist sicher fragt Clint. Ja, wir haben in Rexetic in die Einrichtung für Nübingen Burfit RIST, dort als Patient, registriert Karl Müller, aus Dresden, leidet unter schweren psychischen Problemen nach einem Arbeitsunfall die Einrichtung für Nübingen war Herawaves Nusts under Ambitioniertests Project. Official war ein Heim für Osteuropäische Flüchtlinge unterhimmelig, die Arbeit die Hilfe der Integration in das Vereinigte Deutschland Bentetein dies Heim war Ordnungs MG registriert erhielt sogar staatlich Zuschuss und hat tadlos Reputation bei den Behörden, inoffiziell war das Hustig einer ausgeklügelten International and Operations Beschaffung und Erstellung falscher Higher Worden Menschen AOS Gans, Osteuropa verarbeitet, Ekimelig Stasi-Agenten KGB-Offizier Kriegsverbrecher, aber auch, ganz normal kriminell, die bereit, waren, Summen für einen kompletten Identitätswechsel zu sollen, wer muss, Reins injotig verschwinden, lassen sagt, Clint Norchein, eine Pause, Beraten, als für sein Finale, Transformation VOA. Karl Müller, AOS, Dresden stirbt in einem Herzinfarkt, verstehen Sie, Mrs. Volkov nickt kalt, under sein Caper, mir die Blitzen Kangel, darf Knespern geben, das Wort, zusätzlich, kosten sollen Sie, was entigi ist, aber zuerst, müssen wir sicherstellen, dass Geld hat, was aber die BK, Operation gegen, uns noch 2 Jahren kennt, immer noch wertvoll Informationen haben, Mrs. Volkov zog einen kleinen Notizblock hervor, und die Werkstatt, in der Iranienstrage, ist vibrant, lassen Sie Kowalski, under sein Lut, Alisperen, besiegen das Gebg, soll aussehen wie ein normaler Tersanierungsfall, Clint Standoff unter Jingsumpf, Antonov, der Strage vor, Gerard ein Polizeiwagen vorbei, pure Zufall, aber, Islis in Menziken, was East MIT, unserem Informanten bei, der Polizei Rodriguez. Airways noch, nix von der BK Beteller Gungerbär das Wort sich schnell under. Dan haben wir vielleicht 12 Stunden Beversi anfangen, die richtigen Fragen zu stellen, Clint Drettersicher, das muss reichen, wie viel Kunden haben wir Momenten in der Anrichtung, als Hochkaudig, voll drei himmelig, Stasioberst 2 sowjetisch Militarberater, der Rest sind, Wessler Wirtschaftsgrimmel, ein paar Leute, die dem Fiskus entkommen wollen. Rumen Sie die Operation, alle Kunden, bekommen, ihr Nuan, Papier Egelobi, Sie vollständig, fertig, Sindo nicht, in 48 Stunden willig, dass die Einrichtung wie ein ganz normals Flüchtlingsheim aussieht, under Reins, Clint, la Kelti called, Reins Word, sein Let's Mission für das BKA Erfalon, Word uns dabei helfen, die Ermittlungen, in die Falsch Richtung zu lenken 130 BKA Zentrale, Charlottenburg, in der BKA Zentrale arbeitet, Mark Mitty Darren Ali verfügbaren Informationen über Clint Haraway Zusame, Detective Sullivan und sei weiter Kollegen hatten sich, zu ihm gesellt, under klein Konferenzraum glitch inzwischen einem Kriegsraum, MIT Akten, Fotos under Dokumenten an den Wänden, also, was wissen wir aber unseren Herren Haraway Sullivan under Breitein Dickakati, auf dem Tisch aus, Mark studiert, die Dokumente, Clint Haraway, 52 Jahre alt, gebürtig, aus Chicago, calm 1989, also direkt nach dem Mauerfall,
offiziell ist eine erfolgreiche Immobilienimster spezialisiert auf Osberliner Sanierungsprojekt Betonung auf offiziell sein Geschäft sind sehr profitable. Fast zu profitable. Kauft ververliehen Gebgut für Spotpreis an. Verwandelt sie beinen Monaten in Luxuries Apartments oder Büro das verdort nicht nur Kapital, sondern auch ausgezeichnet. Kontakt zu Behörden und Debu. Sullivan zog ein anderes Dokument hervor. Higher word is interessant. Wir haben sein Geschäftspartner beproft. Drei seiner wichtigsten Investoren sind Briefkasten fern, MIT sitzen Derschweiz und Liechtenstein, aber die sind nicht ermittelbar Geldwasch mit Glitch, schau dir das an. Sullivan legt ein Foto auf den Tisch. Das ist die Einrichtung für Neubeginn in Lichtenberg. Haraway hat das Gebgut vor 2 Jahren gekauft renoviert, offiziell dort Einheim verflachting die Mark betrachtet das Foto, sieht ein graues Bettingbude OSD, dias iten das, offensichtlich umfassend, saniert worden war, neue Fenster, frischer Putz, ein gepflegter Innenhof, was ist darin wichtig, die sollen, stimmen nicht, das Heim, ist für 150 Personen registriert, aber die Ausländerbehörde hat, nur etwa 60 offiziell Bewohner registriert, wohin gehen die anderen 90? Ein weiterer College Oberkommissar Weber.com, MIT einem Stapel Computer. Hierin ich habe interessant Information über die Bewohner dieser, viel der Menschen, die dort registriert sind, haben später perfekt neue Deutsch Identitäten erhalten, so schnell und so reibungslos für die Blitzen bürokratischen Edelkauf Marksbergt, wie sich die Puzzleteil zusammenfügte, gibt Flüchtlingen, die Araber Siedlern neue Identitäten, aber nicht aus Nächstenliebe nein, best kickte Weber, wir haben mit der Ausländerbehörde, die Geberin für ein neue Deutsch Staatsbürgerschaft betragen, normalerweise ein paar hundert Mark door Mane Tode, ja, Herawaves, Kondon, sollen zwischen 50, 0 und 200.000 Mark bekommen ihr Papier binnen weniger Woken, Sullivan, Lenzig, Zurich, das Wort, Urquhart, Wareham, Nathan, verschwanden, ist 1987 war internationalen Dokumentenflüchen auf das Dialekt war Haraway zu nahe gekommen, das Telefon klingelte, Mark, Ab, Callahan, Herr, Callahan, hier ist Martinez, wir haben Haraway, ist in seinem Büro in Charlottenburg workt sehr nervös, aber es gibt ein Problem. Was für ein Problem? Hat Anwalt dabei es war teuer. Sie bestehen darauf, dass die Befragung in Anwesenheit von Rechtsbestands stattfindet mag. Flucht ließ Anwalt bedeuten Versicherungen, Versicherungen konnten Nathan das Leben kosten, lassen sie in observeren, aber diskret. Wenn Nathan noch lebt sie in irgendwo versteckt halten kannten, sie in besittigen. Sie merken das, wir Haraway im Visier haben. Verstanden was ist MIT der Einrichtung in Lichtenberg. Mark das noch, sie bräuchten mehr Informationen über dies Einrichtung für Neubeginn, aber ein direkter Zugriff wird Nathan in Gefahr bringen. Andererseits lief ihnen die Zeit. Davon Martinez können sie diskret, Ermittler wird dort arbeitet, Personalverwaltung, Sicherheit, aber vollen sie nicht auf, Marsch ich, no etwas Jerome Miles McSedge, MIT innen sprechen, sagt im se no etwas ingefallen, 2 o'clock Zeitgespräch MIT Jerome sah immer noch in dem kleinen Verherum, aber auch weniger, Nerves, ALS, Zuver. Ein Polizisten hat ihm ein Sandwich mehr Kaffee gebracht schien Vertron zu Mark zu haben, Agent Callahan, mir ist noch etwas eingefallen, begann Jerome nachdem Mark sich gesetzt hat. Es ist vielleicht nicht wichtig, aber als konnte wichtig sein, Mr. Miles. Als ich in dem Keller war die Stimmen hört, habe ich auch ein Otter gehört, es vorweg, nach die Lut über Nathan gesprochen hatten, aber das interessant ist es nicht, stadtauswärts, sondern tiefer in die Stadt hinein, Mark. Sog ein Stadtcard hervor, kennen Sie mir zeigen, AHOs, welche Richtung das Gergosch.com. Jerome studied at die Card. Das Auto Vorrichtung von Kreuzberg,
Richtung Friedrichshain, Word ich, Sagen, oder Noch, weiter Schlich, Lichtenberg, Maglich da das, Word Passon, Mark matched sich, I noted Snoch etfos anders, Jerome, Zygot Ichways, das klingt verrückt, aber ich habe das Gefühl, dass sie wussten, dass ich da war, nicht, dass sie mich gesehen hätten, aber, als ich das Haus verließ, hat ich das Gefühl, beobachtet zu werden, von wem das weiß ich nicht, aber als ich die ich bog, sah ich im Rückspiegel, eins gepochten, Autos eingesicht, jemand hat mich beobachtet Mark spürt, einen kalten Schauer, wenn Herawaves Lut Jerome beobachtet hatten, dann wussten sie bereits, dass die Polizei eingestellt war, das bedeutet, dass Nathan in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt. Mr. Miles, ich muss Sie bitten, Hut no hat, hier in der Watch zu Ihrem eigenen Schutz. Jerome nickt, das hat ich sowieso vor. Agent Callahan, glauben Sie, dass Ihr Partner Noch liebt? Mark Standoff, das Word, ich Hut no Hut, 3 o'clock or Einrichtung für New Beginn, Lichtenberg das, Grau Bettenberg, SAA in der Dunkelheit, Noch trostloser OAS AM Tag, war ein typischer DD Overwheltungsbau, den 70 Jahren functional, massiv undervalig ohne architektonischen Charme. Aber Clint Haraway hat das Gebgut umfassend renoviert, neue Fenster, ein modern Sicherheitsanlage, und ein gepflegter Innenhof, Zutan von Überblicken, Investitionen dara, ein Axandrige Kambodschanarin, die als Praktikantin in der Einrichtung, arbeitet, kann nicht schlafen, sie lag in ihrem Schmellenbett, im Personalbereich, diverten Stocks und löscht den nachtlichen Gurgelschandig Vegadies, a Physio war sie hier, Deutsch zu lernen und dabei der Betreuung der Flüchtlinge zu helfen, in Offizier war sie ein, der wenigen Personen, die merkten, dass in dieser Einrichtung etwas Seltsames, vor sich, Dara war, intelligent und aufmerksam, als Kind hat sie in Kambodscha die letzten Jahr der Roten Khmer und gelernt, Gefahren zu erkennen, sie hier in der Einrichtung spürt sie dieselbe Unterschwellige Bedrohung, die sie aus ihrer Kindheit kannt. Sie hört Schritt im Gang an dies Bett, vorsichtig durch den Türsupport. Jacob der Hausmeister und der Sicherheitschef der Einrichtung, einen Mann in einem Wagen, Kittel zu einem darüber und Stockwerk. Der Mann trug ein Kleinartasch, und SAOS wie einer, Ost Ebeis, war 3 morgens, offiziell waren die obersten, beiden Stockwerkfirma desinich, Aishi Untersuchungen, neue Ankömmling mussten dort auf Krankheiten untersucht werden, bevor sie in die allgemeine Bevölkerung integriert werden konnten, aber Dara hat bemerkt, dass Menschen manchmal taglang in diesen Stockwerken verschwanden underwellig, wandert wieder herausgekommen, neue Namen, neue Geschichten, neue Persönlichkeiten, als würden sie ihr Gesamt, Identität wechseln und dann, war da der Mann in Zimmer 314. Dara hat in ihr Zimmer Kurs, Geisehen, als Jacob Vergessen hat, Deiter richtig zu, ein abgemagerte Mann mit grauem Haar und leeren, hoffnungslosen Augen, der gefesselt, in einem Krankenhausbett lag. Jacob hat in Karl genannt, aber der Mann hat nicht reagiert, als hat den Nomen nicht erkannt. Das war 3 Tage her. Seitdem wurde das Zimmer streng bewacht, und nur Mrs. Volkov und Jacob durften hinein, aber Hut Nohut war etwas anders. Der Ost war gekommen, und der hört gedmurft Stimmen, aus dem dritten Stock. Sie sprach nur Gebreschins Deutsch, aber sie verstand mehr, als die anderen. Und was sie verstand boin ruhit sie zutifs Dara wartet, bis die Schritt Wirklingen waren, dann schlich sie ließ aus ihrem Zimmer. Sie kannt das Gebgut Gott noch seches Monaten hier wust, sie, welch Dylon Naten und wo die hingen. Sie schlich die Treppe hinunter zum dritten Stock. Das Stockwerk war schwach beleuchtet, nur die Notbeleuchtung war eingestellt. Sie hört Stimmen aus Zimmer 314. Mrs. Volkov sprach mit jemandem auf Englisch. Much longer can we keep him alive? Das war ein männlich Stimme mit amerikanischem accent, as long as necessary. Antwortet Mrs. Volkov, but not much longer. The police are getting close. What about the final extraction?
Tomorrow night, everything is prepared. Der Verstand nicht alle Wort, aber sie Verstand geneig. Gemmen war in Gefahr an der Stone, etwas und sie dachten den zernerten Zettel in ihrem Nachttisch die Nummer einer Hotline für Flüchtling in Not. Die ein deutscher sozialer Bitteren ihr bei ihrer Ankenfade geben hat. Sie schlick Zurich in ihr Zimmer antwortet, bis sie sicher war, dass alle anderen schliefen. Dann griff sie noch dem Telefon auf dem Gang. 4:30 Uhr der Anrufmark war Gerard dabei ein Einsatzplanning für die Einrichtung für Newbeginn zu entwickeln. Als sein Telefon klingelte, die Nummer war unbekannt. Callahan, Herr Callahan. Die Stimme war jungender weiblich. Der Deutsch Akzent stark under Unskacher. Ich habe ihr Nummer von der Flüchtlingshilfe bekommen. Mein Name ist Jahre und ich arbeite in einer Hier in Berlin. Ich glaub, dort passieren sehr schlimm Dinge. Mark macht schnell ein Zeichen an Sullivan, der sofort anfing das Gespräch aufzusichern. Wo genau befinden sie sich? Jahre einricht, Tung für Neubeginn in Lichtenberg. Helfen wir Flüchtlingen under Übersiedlung, aber sie werden Dornmenschen. Geben ihnen neue Namen, neue Pass, und der ist ein Mann im dritten Stock, sehr krank, gefesselt in einem Bett. Sie nennen ihn Karl, aber antwortet nicht auf den Namen. Marks Herz schlug schneller. Kennen Sie diesen Mann beschreibend, 50 Jahre alt, sehr dünn, grauhaarig, sein Hund. Sie sind verletzt wie von alten Wunden, und in seinen Augen ist als wenn niemand zu Haus, aber manchmal, wenn ihr denkt, dass niemand hinschaut, sieht sehr aufmerksam aus. Nathan, es muss Nathan sein, Jahre hören Sie mir sehr genau zu. Sie sind in großer Gefahr. Dies Menschen sind Kriminelle, und sie könnten ihnen etwas anton, wenn sie merken, dass sie etwas wissen. Kennen Sie das Gebgut verlassen, ohne aufzufallen. Ich glaub schon, ich habe morgen Hut für frei. Ich arbeite nur halbtags. Treffen Sie mich in 3 Stunden. Am Alexanderplatz, VOA der Wellseite. Kommen Sie allein, und Otten. Sie darf das Ihnen niemand folgt, können Sie das? Ja, ich glaub schon. Im letzten Jahre haben Sie Hut, Nohot, etwas, Undrinliches, bemerkt, Bessiker, Gespräch, Urgent etwas, Jahre Urshalt, von dem Nachtigen, Arrest und dem Gespräch, das, Sie belauscht hat, Mark spürt, wie sich sein Magen verkrampft, Final Extraction, das klang nicht gut. Jahre Sie haben etwas sehr Wichtiges gethin, dieser Mann, Karl, ist mein Partner Nathan, ist seit 2 Jahren verschwunden, und wir dachten, sei tot. Ich wusste flüsterte ich wusste, dass etwas nichts dient, Herr Callahan. Ich habe Angst, das verstehe ich, aber in 3 Stunden sind Sie in Sicherheit, und dann können wir Nathan helfen. Bis dahin verhalten Sie sich ganz normal, sprechen Sie mit niemandem über unser Gespräch. Nach dem Telefonat wandte sich Mark an Sullivan. Wir haben keine Zeit mehr. Sie werden Nathan Nohut umbringen, was schulgest du vor. Wir müssen das Risiko eingehen. Teams, eins observiert, weiter Heraway, das andere berichtet. Zugriff auf die Einrichtung vor Sullivan nickt. Ich ruf das Sek an. 7:30 Uhr Alexanderplatz. Alexanderplatz watcht langsam zum Leben die ersten Pendler eilten zu ihren Arbeitsplätzen, Strankanker, Bassiten der Noet, und dann im Bistenden begann der Verkauf der ersten Kuriers. De Tages. Mark erkannt der sofort, ein schmeictiges Mädchen mit langen, schwarzen Haaren, anderes Don, Angstlichen, Augen sie trug, einen Strickmütz, und die blickt, Nervs, sich, rennt, sie neben der Weltsicht, wartet, Jahre, Mark nerd, sich vorsichtig, ich bin Mark Callahan, sie nickt, erleichtert und schüttelt, sein ausgestreckt Hand. Herr Callahan, ich bin so froh, dass Sie gekommen sind. Ich habe die ganz nicht geschlafen sind Sie wurden. Ich glaub nicht, ich bin sehr aufgestanden. Und habe gesagt, ich will zum Markt gehen. Mark führt Sie zu einem kleinen Café in einer Nebenstraße, wo Sie angestet sprechen konnt. Bei Kaffee unterbrechen sollt Jahre ausführlich von Ihren Beobachtungen in der Einrichtung ist nicht das,
was es scheint, sie, rend sie nerves, en ihre tas nipt, a physio helfen wer fluchting en Aos Osteropa and Emiligen DDR Bergen Bay der Integration, aber in WIRKLICHKIT ... double quotes in Wirklichkeit was will mention kommen mit einer Identität angehen, einer and ich Arbeit in der Verwaltung des Schobsehi ich die Akten. Someone kommt aus Ivan Petrov, aus Moskau underget aus Hans Müller, aus München, MIT, Neuen Papieren, Neue Geschichte, Num Leben, Mark matcht sich 19, under das kostet Servil, Geldich, Habibelage Gisahen, Zushan 100.0000, Odem 300.000 Demark pro person, Bar Verstith, Sich, Wasindis Kondon, Dura Zigat, Ali Maglichen, Loot, Monch Sagan, C. Sayan, Ekamilage, Stasia Physiat, Oder Saujetisch, Militars, Die, Angst vor Vergeltern haben, Ander sind Westdeutsch, Geschwitzlut, Die vor Steuern, Oder Schulden, Fleon Wollen, und Nathan, Karl, ist anders, sollt nicht, Word gefangen, gehalten, Mrs. Volkov, under Jacob Sprechen, über Envy aber, ein Problem das Gelist, Worden muss, under letzner hat, derer Ersholt, von dem Gasbreck, das sie belöscht hat, Mark Spurt, wie die Zeit, de Vanron dara, ich muss sie et vos bitten, was Gef Grillich sein kennt, ren sie bereit, zu helfen, Nathan zu befreien ihr, Organ weiten sich wie, sie kennen das Gebgut, sie wissen, wo Nathan gefangen gehalten wird, wenn sie uns von innen helfen kannten dara dacht no. In Kambodscha hat sie gesahan was Pasiarity, when gut Menschen nichts taten ja sagt sie schliglich, ich helf ihn, 10 o'clock or ein Satzplanning im BKA Gebgut, war ein Christenstub eingerichtet worden, Mark Sullivan, Hauptkommissar, Martinez und Emiria, Sekbeamed, Sezen einen großen Tisch, Volleplein, Fotos und der technische Ausrüstung der Hauptkommissar Berger, Studiat, die Gebgudiplan der Einrichtung vernünftig, das Wort schwierig, das Gebgut, hat nie zwei ein, Ausgang, beid Worden, überwacht wenn sie reins Ausgeisel nehmen, Mark siegt auf einen Punkt im Plan, dara sagt, Nathans Zimmer ist hier, im dritten Stock, sie kennt an sein Fenster von innen, so riskant für ein Zivilisten, sie ist an ihrer best chance. Und sie will helfen, Sullivan legt ein Foto auf den Tisch, das ist Mrs. Volkov, Herawaves recht Hand, Ekamelige KGB Agentin, sehr Grillich, wenn sie merkt, das etwas nicht stimmt, word sie nickt, Saigon, Nathan Zuten, Berger nickt, dass der wie viel Personen sind, normalerweise in dem Gebgut, etwa 60 Bewohner sind eingestellt, plus Sicherheitspersonal, antwortet, Mark aber wilde Bewohner sind, wahrscheinlich Kunden keiner echten Flüchtling was ist MIT Heraway, Word, Note, immer ist Nerves führt, viel Telefonet, aber verlasst, sein Büro nicht, Berger entschied, wer Mahanis so, Team Alpha überwacht Heraway verhindert das Warrant, Team Bravo stürmt die Einrichtung, Team Charlie Sickart die Umgebung, und verhindert Fluchtversuch, Mark schüttelt den Kopf, das ist, Zulot, Zuaufleg, wenn sie merken, dass wir kommen, ist Nathan tot, was schogist, du vor, einen, kleineren, geselteren, Einsatz, dara get Zurich, underfefnet, uns Nathans, Fenster, ein kleines Team steht ein, befreit Nathan und verschwindet, wieder, erst dann, wenn Nathan in Sicherheit ist stürmen wir das ganz Gebgut, Berger aberlegt, und wenn etwas schief geht, dann improvisieren wir, 14 o'clock or Ruka, Einrichtung der Rakete, zur Einrichtung Zurich, als Word nicht, sie hat Zui Einkaufstation dabei under Ersholt dem Partner, sie zusammenmacht gewesen innerlich war, sie aufgewählt aber sie bemüht sich, normal zu wirken. Jacob beginnet, ihr im Fleur, war ein großer Muskelser Mann die MIT Colton Augen under einer Art und Menschen anzusuchen, die deutlich matcht das Argument bereit war, wo warst du so lang gefragter Misstrauisch, einkaufen, antwortet, dara und halb die Taschen, und ich habe mein Cousin besucht, die in Friedrichshain wohnt. Jacob mustert sie argwanisch, nicht dann aber, und die ging wieder dara mit Erlichter auf, sie ging in ihrs Zimmer, underversteckt, das klein, funkert,
das Mark ihr gegeben hat, unter ihrer Matriz. Dan matcht sie sich und ihr normal arbeit die Betreuung der ersten Flüchtling im Erdgeschoss. Aber sie beobachte, als Jano, die Watchen, die Routinen, die Bugenen, die Personals, 15 Word, Schichtwechsel, bei der Sicherheit, sein, das Word der Bestzeit, punkt.c, bemerkt och etfos anders, undreinlich aktivit in Verwaltungsbereich, Mrs. Volkov und Maria angestellt, arbeiteten hektisch an Computer, vernichteten Dokumente, ungepackten Kartons, ESASAOS, als würden sie die Operation Rumen, 1430, sah sie einen Krankenwagen via dem Gebgut, wofern sie Manner in Wagen, Kitteln, Stegen, aus und die Jingen, mit Jacobins, Gebgut, darespert, wie sich ihr Magen verkrampft das, war kein normaler Krank on Transport, sie schlägt sich in ihnen während unterfangte Mark an, sie kommen flüstert sie ins Gurt, ein Krankenwagen ist da, ich glaub sie wollen Nathan wegbringen, Mark stimmnistert, aus dem kleinen Lautsprecher verstanden halten sie auf, solange sie keinen, wir sind in 10 Minuten da, Dara überlegt, fieberhaft, wie kannt sie ein Versagren veres, dann hat sie ein IDC, Jingsum, Sicherungskasten im Keller, unkest den Hauptholzalter für das Dritt. Stockwerk ein schneller Griff an das Gesamt, Stockwerk lag im Dunkeln, sofort hört sie Schrei, unhektisch, Schritt von oben. Jemand rief noch Jacob, an der suchten Taschenlampen, was ist passiert? Schrie Mrs. Volkov. Stromausfall im dritten Stock, antwortet jemand, wahrscheinlich, ein Kirschles, repariert das sofort. Wir brauchen Licht für den Transport, Darala Chelty Grimm, das Wort innen mindestens 15 Minuten, Zeitverschiffen, 1445 Uhr. Der Rettings- und Sitzmark und der Zoi SE KBMG kletterten an der Rückseite der Gebguts, im Führleiter, hinauf zum dritten Stock. Der hat innen per Funk mitget, welches Fenster zu Nathans Zimmer gehabt, da flüstert, Sekbeamter Thomas Undersiegthoff an Fenster hinter dem schwachen Kerzenschein Susan war, Mark klopft ließ an das Glas, noch einem Moment erschien das Gesicht, sie verniet, vorsichtig, das Fenster, Nathan eist auf, sie, aber Jacob ist der Versekt, die Belichtung zu reparieren, Mark klettert, vorsichtig in Zimmer. Es dauert einen Moment, bis sich, sein Augen an das, Schwarz, Licht hatten, dann saht in Nathan lag auf einem Krank, angestellt, war, erschreckend, sein Haar war, wallig grau, Jordan, und sein Augen, starrten ins Leer, Nathan, flüstert, Mark underneath, neben das Bett, Nathan, ich bin's, Mark Nathan, wandte langsam den Kopf auf, für einen Moment flackert, Verruhring in seinen Augen, dann Erkennen, dann Angelbubig, Freud, Mark sein Stimme war heiser und schwach, Mark bist du das wirklich ja Kumpel, wir holen dich hier raus, die Sekbeamten begannen vorsichtig, Nathans Fesselnähe zu lassen, sein Handgelenk waren wund und vernabt von Jahre GEFANGENSCHAFT.P. Schritt im Gang Jacob kom zurück, versteckt Yuka Sicht. Dara on die Jingserter sie verniet, sie einen Spalt on die Sprach mit Jacob das Licht funktioniert, immer noch, nicht, sagt, CCIT, soll ich mir Kursen holen, ja tu das, unterbeildich, wir müssen den Transport vorbereiten, Dara kom zurück, geht wieder weg, aber nicht länger, die Sekbeamten hatten Nathan befreit, kommst dahin sein Bein waren schwach, von monatlanger Bugungslosigkeit. Kennt ihr gehen, fragt Mark. Nathan, nicht schwach, ich glaubschan. Mark sie wollten mich hüt, umbringen, ich habe gehört, wie sie darüber gesprochen haben das, wird nicht passieren. Komm, wir bringen dich hier raus. Sie haben Nathan am Fenster, es war schwierig in die Führlittle hinunterzukommen, aber noch einigen bangen Minuten erreichten sie den Boden, ein Krankenwagen der BKA wartet in einer Nebenstridge, Nathan wurde, vorsichtig, hingelegt, Mark per Funk den auf, Einsatz meldet, Mark, zu dem Jangun mochen sie haben Nathans Leben gerettet, wie keinen wir ihnen dank. Bringen Sie die Schlechten ins Gefängnis, antwortet sie einfach.
1530 or der Grundsatz nach Nathan in Sicherheit war, schlug das bka zu, Maria Sektims, Sturmten, gleichzeitig, die Einrichtung, für Neubeginn, und Herawaves in Charlottenburg. In der Einrichtung wurden Mrs. Volkov, Jacob under 8 weiter die Computer under Archive enthalten Beweis 400 illegaler Identitätswechsel, Haraway, versagt, zu fliehen, wurde aber am Flughafen Tegel gestoppt, ALSC, Eitor Felsham, Nomen ein Flugzeug, nach Südamerika bestiegen wollt, 3 Tage später Krankenhausen sah in einem Krankenhausbett, im Universitätsklick Korreit, Asa immer noch erschreckend dann aus, aber die Hurst Sogden erholen, Mark sah neben seinem Bett, mir was passad ist die Nathan Holt, Tiefluft, 1987 war ich einem Ring von Dokumenten Fulschen, auf der Spur, sie arbeiteten für himmelige Nazis, Kriegsverbrecher Stasi-Agenten, alle die neue Identität brauchten. Haraway war der Drotziher, wie haben sie dich erwischt? Sie haben einen falschen Informanten gestreckt, ein Mann der behauptet, wichtig Informationen zu haben. Als ich zu dem Treffen ging Warries, ein Faller, sie haben mich bebat an die Entfert, Nathan Ersholt von den Weiher, Jahre der Gefangenschaft, zuerst in einem Keller, dann in verschiedenen Verstecken, schließlich in deren Richtung für Neubeginn sie. Wollten Informationen von mir aber an der bka berechnen, als ich mich weigert, hielten sie mich als Druckmittel heraudacht, ich kennt nützlich sein. Warum haben sie dich nicht getötet? Ein Gefangener, bka, Agent war so wortvoll, Haraway hofft, mich irgendwann gegen das bka einsetzen zu können. Außerdem, Nathan sie zuschwan mich, bei der Erstellung falscher Identitäten zu helfen. Sie drohten unschuldig Menschen zu wenn ich nicht kooperierte. Mark legt eine Hand auf Nathans Schulter, das heißt vorbei, du bist frei, dank dir und dank diesem mutigen Mütchen. Ein Werk später der Prozess gegen Clint Haraway, und die sein Compleisen wurde zum Ereignis der Gerichtssaal in Berlin-Moab, wo voller Journalisten und Zuschauer. Haraway versagt, sein Unschuld zu beteuern, aber die waren erkend hundert gefälschte Dokumente zu genossigen von Opfern und mit bitten Bankbelag über Millionen von die Mark. Mrs. Volkov schweigende gesamten Prozesses. Jacob versagt einen Deal ausgehandelt, aber sein Aussagen belastet nur die anderen Lagtn. Nathan sagte als Hauptzug, AOS, obwohl noch immer dann an die gesignet, Ursprache mit klarer Stimme über sein Jahr der Gefangenschaft. Der Angeklagte Haraway sagt unterblickt seinem Peiniger direkt in die Augen, hat nicht nur mich gefangen gehalten und hat ein internationales Netzwerk aufgebaut, das Kriminellen und Kriegsverbrechern dabei half, der Justiz zu entgehen, sagt ebenfalls aus. Sie beschrieb Beobachtungen in der Einrichtung und der Quit, wohin sie beschlossen hat, zu helfen in meinem Land, habe ich gesehen was passiert, wenn gut Menschen schweigen, sagte sie dem Gericht, ich wollte nicht schweigen, 6 Monate später, das Urteil im Monde, Volks Folgens, Urteil Wirkendheit, der Angeklagte Clint Haraway, Wordwegen, Entführung, Freiheitsberaubung, schwerer Grabewellasang, Bildung einer Kriminellen Vereinigung, dabei Hilfe, Erkendenfühl, Erkendenfühlscham, in 347, flohen zu, einer Freiheitsstrafe von 18 Jahren verurteilt, Mrs. Volkov, Hilfe, umfassen Jahr, Jacob 12 Jahr. Die anderen bekamen Strafen, zwischen 10 Jahren, Nathan, der inzwischen wieder bei Kräften war, verlieh den Gerichtssaal, zusammen mit Mark, Drogen warteten, Dara und Jerome, es ist vorbei, sagt Nathan, endlich, ist es vorbei. Ein Jahr später erpillagen einem Restaurant in Berlin mit, sehen wir Menschen zusammen, die durch ein schreckliches Erlebnis verbunden waren. Aber daraus Freundschaft und Hoffnung gewonnen hatten. Nathan war bkas Jacket, arbeitete aber jetzt in der Abteilung für Abwäsche. Seine Erfahrungen hatten in Niederbaroch stärker gemacht, Dara studiert inzwischen an der Freien Universität Berlin und wollte Sozialarbeiterin werden. Mutig hat
ihr nicht nur Anerkennung eingebracht, sondern auch ein Stipendium unter die deutsche Staatsbürgerschaft. Jerome hat, MIT, Hilfe von Sozialarbeitern, ein klein Wohnen gefunden und arbeitete als Nat, die Erfahrung Nathan geholfen zu haben, hat im neuen Lebensmarkt, GEGEBEN. Mark Latit inzwischen, ein Spezialeinheit gegen international Dokumenten viel schon, weißt du, sagte Jerome zu Nathan manchmal denke ich, dass wir uns alle gegenseitig gerät haben. Nathan nickt, ohne Yucca, alle Wurich, gestorben, ihr habt mir mein Leben zurückgegeben, la Kälte. Mein Oma in Kambodscha hat immer gesagt, wenn gut Menschen zusammenstehen können, sie die Dunkelheit besiegen mag, Hobbs in Glas, auf die Freundschaft, wenn die Rauf, das wir niemals aufgeben, sie stießen an, drogen schien die Sonne auf ein Spot, die ihr Dunkel Vergangenheit überwunden hat, und mit Hoffnung in die Zukunft blickte die Geschichte von Nathan Rains war zu End. Aber sie hat bewiesen, dass Gerechtigkeit möglich ist, wenn Menschen den Mut haben, das richtig zu tun. In Berlin, eine Stadt, die wie keine andere ist, was es bedeutet geteilt wieder, wären zu werden, war dies ungeschickt, aber die matcht der Hoffnung an der menschlichen Solidarität und des Wohlstandes, geschickt umfasst etwa 8.20 Wörter, und ist für ein 50-minütige Narration bei einer Geschwindigkeit von 160 to 170 Wörtern pro Minute konzipiert. Sie verbindet die Charakter der ursprünglichen Geschichte mit dem historischen Kontext der wiederkehrenden Berlins Unterentwickelt, neue Handling, rund Dokumenten falschen und